cho mắt này. Em thơ ngây bước đi trên con đường về, một nụ hồng tặng cho mắt này. Trông xinh xinh em thướt tha màu áo trắng tinh, mới có hôm nào em còn thơ ngây bước trên con đường quen thuộc tới trường. Thế nhưng bây giờ em đã khôn lớn và đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu. Từng nhịp theo bước chân em tung tăng hát ca trên con phố này, để một người ngồi mãi thẫn thờ và ngày ngày đợi chờ bóng em đi qua. Mới có hôm nào em còn nơi đây, thế nhưng bây giờ em đã xa rồi, để tôi một mình mãi ngồi nơi đây chờ bóng ai. Mắt này ơi xin đừng đi nhé em, mắt này ơi xin đừng xa cách tôi. The recent kidnapping of 4 Americans in Mexico brought attention to a common practice for many people in the United States: medical tourism. Medical tourism is traveling to other countries to receive medical care that is not available or too costly at home. The 4 Americans were caught in a shootout between criminal drug organizations. 2 were killed, and 2 were held in a remote area of Mexico. A family member said the 4 were on a trip from the U.S. so that one of them could get cosmetic surgery from a doctor in Matamoros. Experts say people leave the U.S. to get many medical procedures. These include cosmetic surgery, dental care, cancer treatments, and buying medicines. Lydia Gann is an economist at the University of North Carolina at Pembroke. She said medical tourism has been growing in popularity for years. This kind of travel is popular with people who have no health insurance or health plans that require them to pay thousands of dollars in additional costs. Sometimes companies send people covered by their insurance to other countries for medical procedures like hip or knee replacements. Some companies also send people to Mexico for less costly medicines. Jonathan Edelheit is head of the Medical Tourism Association, an industry trade group. He told the Associated Press that medical care costs in countries like Mexico can be more than 50% lower than in the U.S. Also, cosmetic surgeries that cost thousands of dollars are largely not covered by U.S. health insurers. Patients sometimes travel because they can get quick care outside the U.S. They also might want to seek treatment from a doctor who speaks their language or comes from the same culture. Medical Tourism Magazine, the trade group's publication, said over $37 billion was spent on medical tourism in 2019 around the world. Besides Mexico, the publication said the top 5 countries for medical tourism are Canada, Singapore, Japan, Spain, and Britain. Other places include Dubai, Costa Rica, Israel, Abu Dhabi, and India. In 2019, the city-state of Singapore received more than 500,000 foreign visitors
for its less costly and high-quality health care. For example, heart bypass surgery could cost $140,000 in the U.S. compared to $25,000 in Singapore. In Spain, the average cost of cosmetic surgery, such as a facelift, could be $5,000 instead of $15,000 in the U.S. The U.S. Centers for Disease Control and Prevention, or CDC, says millions of people from the U.S. travel to other countries for care each year. Researcher Arturo Bustamante estimates that 400,000 people traveled from the U.S. to Mexico each year for care before COVID-19 appeared. The University of California, Los Angeles health policy professor said most of the people visiting Mexico for care are Mexican or Latino immigrants living in the U.S. He said non-Latino patients mainly cross the border to get treatment for their teeth, buy prescription drugs, or to receive cosmetic surgery or some cancer treatments not covered in the U.S. However, the CDC warns medical tourism could be risky depending on the country and the medical center. Among the risks, the health agency says, are infectious diseases, quality of care, language difficulties, and follow-up care. To reduce risks, the CDC advises people to work with a healthcare provider or travel medicine provider before making the trip. Lydia Gann of North Carolina noted that care providers often have someone pick patients up at the airport and take them to the health center or hotel. The CDC says patients should research healthcare providers and health centers. Edelheit of the American Tourism Association added that patients should research care quality before considering prices. They really need to make sure they are going with the best of the best, he said. Once patients choose a country and provider, the CDC advises to bring medical records and to inform medical workers of any health problems. After a procedure, the agency says to get copies of all new medical records and to plan for follow-up care. The risk for patients may not end after a procedure. If someone has medical problems after returning home, it may be hard for their doctor to learn the details about the care received during a trip. I'm Mario Ritter, Jr. Tặng cho mắt này, em thường ngày biết đi trên con đường về. Một nụ hồng tặng cho mắt này, trông xinh xinh em thướt tha màu áo trắng tinh. Mới có hôm nào em còn thơ ngây, bước trên con đường quen thuộc tới trường. Thế nhưng bây giờ em đã khôn lớn và đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu. Từng nhịp theo bước chân, em
trên con phố này, để một người ngồi mãi thẫn thờ, và ngày ngày đợi chờ bóng em đi qua. Mới có hôm nào em còn nơi đây, thế nhưng bây giờ em đã xa rồi, để tôi một mình mãi ngồi nơi đây chờ bóng ai. Mắt này ơi xin đừng đi nhé em, mắt này ơi xin đừng xa cách tôi. Dù cho ngày tháng có đi qua, có những phong ba, tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Mắt này ơi xin đừng đi cha cha, hát vang lên ô la la cha cha. Nào ta cùng vui cha cha cha, nào ta cùng hát cha cha cha, cùng vui ngày tháng mộng mơ. Em xin tươi như bông như hoa, cho ai kia ngất ngây tâm hồn. Một ngày nhớ, một ngày mong, đêm lại về thao thức bâng khuâng. Con tim ai khao khát đợi chờ, trong cõi lòng ấm mối tương tư. Cô bé ơi, cô bé ơi, cô bé ơi. Một nụ hồng tặng cho mắt này, em thường ngày bước đi trên con đường về. Một nụ hồng tặng cho mắt này, trông xinh xinh em thướt tha màu áo trắng tinh. Mới có hôm nào em còn thơ ngây, bước trên con đường quen thuộc tới trường. Thế nhưng bây giờ em đã khôn lớn và đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu. Từng nhịp theo bước chân em tung tăng hát ca trên con phố này, để một người ngồi mơ thẫn thờ, và ngày ngày đợi chờ bóng em đi